laser is a light amplification by stimulated emission of radiation. A laser is created when electrons in the atoms in optical material like glass, crystal, or gas absorb the energy from an electrical current or light laser surgery. To use laser light source to remove tissues that are diseased or to treat blood vessels that are bleeding. How laser treatments are worked in many diseases. That's why we organize this topic seminar related to laser in medical science. I welcome Dr. D.N. Suryavanshi sir, who is the first resource person of this seminar, as well as I welcome Chief Organizer, Principal Dr. Shivdas Sirsat sir, Principal and Senate Member of Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar. And I also welcome Dr. M.K. Patil sir, who is the keynote speaker of this seminar. Now I request to Dr. Shivdas Sirsat sir for welcome and greeting. Over to you, sir. Thank you. Yes. सभी को प्रणाम. Good morning, everybody. मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडल, यशवंतराव चव्हाण कॉलेज अंबाजोगाई, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स organize one-day national level online seminar on laser in medical science and the world of the stars. पहले तो मैं टुडे इज वेरी हैप्पी क्योंकि आज हमारे कलीग और मेरे ससुर आज के ऑनरेबल फर्स्ट स्पीकर डॉक्टर सूर्यवंशी सर यहाँ पे मौजूद है. सर आपको प्रणाम एक बार. थैंक यू सर, थैंक यू. आपको भी प्रणाम. यस, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट MLA श्रीयुत प्रकाश दादा सोलंके and secretary MLC honorable Satish Bhau Chavan and honorable CDC members on Dattatray Abba Patil, Dr. Narendraji Kale, Mr. Adaskar Sahab and other all members. All organizations have given their best wishes for this seminar. Today, our guest of honor and keynote address of this seminar, my friends, Honorable Dr. M.K. Patil, Dean, Faculty of Science and Technology, School of Physical Science, Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded. Resource persons, my colleague and friends, Professor Dr. D.M. Suryavanshi, Head of Department of Physics, Rani Lakshmibai Mahavidyalaya, North Maharashtra University, Jalgaon. Other resource persons, Principal Dr. Sachin Dhole, Simen Chapuri College, Simen, Assam. My all teaching and non-teaching staff members, convener of this seminar, Miss Nilofar Sheikh, and organizing committee, technical supporter. I have an immense pleasure to organize these events for the best of a new building, scientists, research scholars, and faculties. Dear participants, laser medical science has established itself as leading international, rapidly expanding field of medical and dental application. It provides forum for application of papers on the technical, experimental, and clinical aspect of use of medical lasers, including lasers in surgery, endoscopy, and angioplasty. Medical science also provide a high quality manuscript
on a wide range of dental topics. If we conduct this seminar, it will represent a brief description of most of process of ledger in medical science. There will be exchange of idea and it will be helpful to develop a decent approach towards research. Another topic of the word of star. Both subjects are very important. The seminar is fruitful and सभी पार्टिसिपेंट को, रिसर्च स्कॉलर को, साइंटिस्ट को मैं एक बार फिर अपील करना चाहता हूं कि इस जो स्पीकर है, रिसोर्स पर्सन है, इसका जो आज ऑनलाइन वेबिनार में, सेमिनार में जो विचार मंथन होगा वो फिक्सली डेफिनेटली एक फ्रूटफुल होगा. सभी को मैं एक निवेदन करता कि आज का ये सेमिनार से कुछ तो भी आप पाए. फिर मैं एक बार सभी पार्टिसिपेंट को वंस अगेन थैंक यू वन एंड ऑल. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir. It's really an honor for our college to organize such a beautiful program with such an amazing guest, Dr. M.K. Patil sir and Dr. D.N. Suryanshi sir and Dr. Sachin Dole sir. Words are too short to describe their achievement. So I request my BSc third year student Azima to introduce our today's guest, Dr. D.N. Suryanshi sir. Please, Azima. Good afternoon all. I am very grateful to introduce today's resource person Dr. D.N. Suryavanshi sir, Head Department of Physics, recognized research guide, North Maharashtra University, Jalgaon, Rani Lakshmibai College, Parola. He has published 30 articles and 26 presentations of papers in conference. 16 are in international, 14 are in national conference. His national online seminar on applied mathematical and their application organized by Department of Physics, R.C. Shahu College, Kolhapur. He awarded second prize for best poster presentation in sunshine properties of chemically spread nanocrystalline titanium oxide. This film using tin as a catalyst. To know more about laser in medical science, we would like to call Dr. D.N. Suryavanshi sir to deliver speech on the topic of laser in medical science. Thank you. Okay, can I start, madam? Yes, sir. Yes, sir. Start. Yes. Good afternoon, everybody. At first, I am very thankful. Yes, can I start? Yes, sir. Yes. आवाज आ रही है मैडम? आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है. Okay. At first, I am very thankful to Yashwantrao Chauhan College to give me the opportunity to share my knowledge on laser in medical science. Today's chairman of this conference, Dr. M.K. Patil sir, Dean, Faculty of Science. Another resource person, respected Dr. Sachin Dole sir, Principal, Assam College, and my dear friend, Principal Dr. S.Z. Sirsat, and Senate member, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. Today, my topic is laser in medical science. What happened here? The development of laser has been turning point in the history of science and engineering. So at first, what is meant by laser? So its acronyms of laser, L-A-S-E-R. L is for light, A for amplification by stimulated emission of radiation. Actually, what happened when the science is developed after 1960? So there are too much
progress in science. Out of these, the one of the best instrument, that is a laser light amplification stimulated emission of radiation. So laser light, actually here my contents are, I divided the contents in 9 parts, just like introduction of laser, then characteristics of lasers, principle, then kinds of laser. Actually, here we take a basic ruby laser and helium neon laser. But I think, according to my concern, we are focused only on application of laser in spite of the construction and working of ruby or helium neon laser. So basically, my PPT is like that. So here, I already state the long form of laser, which light amplification by the stimulated emission of radiation. Especially, why the laser is very special as compared to the another light? Because we know that the ordinary light, suppose the sun, so sun emits radiation. In our room, we use tubes, light. So these tubes, these lights, or sun or stars, these all are radiates light, but this light is spared in all possible direction. But while the laser is a light which focus in one world, it is a targeted light. So here we can target on a single point. So these are the special characteristics of laser in comparison of the ordinary lights. So especially, so how the laser are different as compared to the other lights? Because it is highly directional, highly intense, highly monochromatic. Monochromatic means single wavelength. In ordinary light, there are all types of colors. We know that Tana, Pi, Nipaja in Marathi, 7 colors. It is rainbow. So there are a number of wavelengths. But in case of laser, here it is a single wavelength. So we can use a red color, blue color, different types of color. So each color having a single wavelength. Actually, this postulate are invented by the scientist Einstein as early as in 1917. So after that, in 1960, solid state ruby laser is developed by Mammon on this principle. In 1961, helium neon laser developed by the Ali Jawan and others, Bell, in telephone laboratory. So I already stated that what is ordinary light, what is natural sources, the sun, which is primary natural light for the earth. Then here, these fire, natural light sources. So here the laser is special characteristics. So what is the special characteristics? These are the characteristics of ordinary light. So ordinary light is a combination of many polarized light. It is non-monochromatic, meaning it a mixture of different wavelength of colors. Suppose white light. So white light is nothing but a mixture of all colors. So it is non-directional. Here, these are the characteristics of ordinary light in comparison of a laser. Here, I can try to explain how the laser is special as compared to the another sources. That's why it is very essential to know the characteristics of ordinary light. So after that, the most of difficulties are clear. So and why the laser is a special light as compared to the another light. So these are the characteristics of lasers. We can separate these characteristics in 4 major categories, like superior monochromatic, superior directivity, superior coherence,
and high output. Using these characteristics of laser, they are applied to the various fields such as optical communication and defense. As our title of our conferences, that is based on the applications of lasers. So, in which field we use the lasers? So, it is very essential how the the how the laser is work. So these are basic diagrams. Generally, here we know that helium neon laser, then semiconductor laser. So these are the materials, and in materials there are discrete energy levels. So in 5 minutes, I explain this action on which principle the laser is working. So basically, there are number of energy levels. So normally, what happens at lower energy levels, more number of atoms or electrons are present. So according to the absorption method, the number of electrons which are present in lower orbit, they are excited from lower to higher orbit by external energy. That is called as a pumping. So there are various type of pumping. It is just like you can excite these electrons by using electrical pumping, by using mechanical pumping, by using optical pumping. So again, here when these electrons are excited from lower to higher orbit, here, so what happened there? These electrons are dropped from higher to lower by some electrons are automatically dropped from higher to lower. Then what happened? We know that when electron jump from higher to lower, they emit some type of energy. But when they are automatically dropped from higher to lower, then such a type of emission is called as a spontaneous emission. But in case of spontaneous emission, the light emitted by this is not a laser light. So what is a laser? So what happened here? Look here. When the some electrons are stay in a higher energy level, so their lifetime is approximately 10 raised to minus 8 seconds. Some electrons are live there for some time. So here again we provide some amount of external energy to these electrons, and then these electrons are fall from higher to lower, and at that time they emits a tremendous amount of energy that is called as a stimulated emission. And here this energy is used as a light. So here we can say that here we amplify the light, that is called as a light amplification by stimulated emission of radiation. So these are some diagrams. Yes, आवाज आ रही ना? I am audible, ma'am? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So these are some even lower energy level, higher energy level. Here, when they drop electrons from E2 to E1, they emits energy EH mu. So this energy is utilized as a laser. So actually, my topic is application based. So I think it is not necessary how the laser is work. So you all know that there are a number of types of laser. Suppose a solid state laser, then another one is called as a gas laser. Here, in case of gas laser, here we use the gases, that is carbon dioxide laser, then helium neon laser. Some lasers are liquid lasers, that is called as europium chillet, then a dye laser, chromium dye laser, then semiconductor laser. So these are the different types of lasers. Actually, these are the components of the first Ruby laser. So this is the basic diagram. This red one shows the laser beam. So this laser beam is targeted. So it's having some characteristics of this light. First one is its directionality.
Then second one is called as a intensity. Its intensity is much more high as compared to the ordinary light. So everyone know the laser. We use the laser battery. I think the cost of laser battery in market 35, 30, 40 rupees. I know that everyone know this laser battery. They use the laser, and when they flash the light, we know that this light is uh, its intensity is very high. Targeted light, then monochromaticity, its coherence, its divergence. So these are some of the basic characteristics of laser. This is a simple diagram. So these are the construction. I think the construction and working is not important. Here, this, in case of gas laser, helium neon, there is a mixture of helium and neon as 10s to 1%, and by using this helium neon laser here, we can produce the light, that is laser light. So that's why this is called as a helium neon laser. So these are the working process. Actually, our today's topic is application of lasers. So we know that I think in last 20-30 years, the communication system is very updated. Uh, 20 years ago, we don't know, 25 30 years ago, we use the telephone, but right now we use the mobiles by using, you know that everything. But here, these all things are happen due to the lasers. We can apply the lasers in communication process, means the information is transferred from the one place to the another place by using the laser. So we know that here there are several companies like Jio, Tata. They provide the facilities of uh, yeah, we know that the net connection or information. So here this information is transmitted from one place to the another place, usually by using the lasers. Here the lasers lights are used, that is called as a optical fiber communication, because the bandwidth is very high as compared to the radio and microwave communication. In old days, we use the radio and microwave in communication, but right now the laser is plays most important role in the communication system. So here we know that its bandwidth is very large, then more amount of data can be sent in a few seconds. So these are the special application of laser in communication. More channels can be simultaneously transmitted. Most person we know that because I think you are 25 to 30 years old, but when the TVs are comes, I think in 1885, sorry, 1985, at that time there are TVs. This TV having only the 10 channels. So here that is called as a analog. So here by there is a switch. So only 10 channels are available in those days in TV. But right now that there are thousands of channels are here present, and we can see the any channel. So these things are happen due to the more amount of data can be sent. So next one is here. Again, the lasers are usually in blast of holes in diamonds and hard steel. Lasers can cut, drill, weld, remove the metal from surface, and perform these operations even at the surface inaccessibly by the mechanical methods. So these are the some applications. Laser range finder is used to measure distance to making the map of surveys. So here we know that the laser having the many more application.
And due to the invention of lasers, the life of a human being is very easy, because the most of, suppose lasers are used in cutting, many more materials are hard materials. So it is not it is very difficult to cut by using the another instrument. But by using the lasers, when the lasers light is incident on this metal, then by using this the intensity of light, these metals are cut, as well as drilled, as well as weld. So these are the some applications of lasers. Again, we know that here the I already says there is a CO2 lasers. So CO2 lasers emit infrared light, primary use for the cutting and vaporizing tissues with high precision. Then ND YIG lasers utilize the neodymium drop atium aluminum garnet crystal to produce light suitable for the deeper tissue penetration. Examiner lasers emit trivalent light and are commonly used in eye surgery like LASIK. LASIK. Then the diode lasers. These lasers are very compact and efficient, used in various applications, including the dental procedure and hair removal. So actually, what happened in dental application of lasers? So here the cavity detection treatment remove the decayed tissues with the minimal discomfort. Gum disease treatment. So laser therapy effectively removes the infected gum tissues and promotes healing, reducing the need of traditional scalpel-based surgeries. Then we know that teeth whitening. So we can whitening our teeth by using the laser technique also. Laser assisted bleaching enhance the efficiency of whitening agents, providing faster and more noticeable results. Then oral surgeries, laser facilitate precise incision and tissues removal in procedure like pinchomics and biopsies, often resulting in less post-operative pain. Laser technology has transformed surgical practices by enabling minimally invasive procedure with reduced bleeding, scarring, and recovery of times. So we know that in old days it is very difficult to make the surgery, but here nowadays, here due to the application of laser, it is very easy to operate anyone by using the laser application. So gastrointestinal surgery is also the one of the part by using this laser facilitated to removal of tumors and polyps at minimal damage of surrounding tissues. So here by using the laser targeted light, so here if there is a tumor, so laser removes only the spot of this uh, point in spite of old surgeries. Then another application of the laser is urological procedure. The condition like began prostate hyperplasia, that is called as BPH, often involves laser-based therapies to reduce the prostate size effectively. Then again, cardiac surgery. So cardiac surgery is also the very important. So by using the laser, it is very easy. By cardiac surgery, laser assists in procedure such as the endoscopic wall repair, then offering enhanced visibility and precision. Now we know that the laser surgery is also used in the eye surgery. We know that in eye there are many problems like cataract, like glaucoma. In old age, so glaucoma is a very difficult disease. So in old age,
it is very difficult to operate the eye. So when we operate, the patient takes at least 10 to 15 days rest. But nowadays, due to the laser application, the doctors operated only in a few minutes, and the patient can go home within a single day. So this is very special application of laser in medical. So we know that the laser is very useful removing the extraneous blood vessels that can form on the retina, light sensitive membrane at the back of the eyeball. So here these are some diagrams here how this one is a light of by using this laser light, targeted light. So we remove the problem present in our eye by using the laser surgery. Here there are some another application. Here oxyglobin in blood. Here the blood's oxygen carrying protein. Then absorption of ultraviolet and blue and green light. So lasers for selective absorption include hexamer, argon, KTP, dye and ruby. Then melaninian, pigment in the skin, hair, moles, etc. Also absorption in visible and near IR light. These are the wavelength of this light. So lasers for selective absorption in melaninian include the diode and NDYG light. So we can use the here different light by using. Sir. Hello. बर. हा मग 10 मिनिटं घेतो. ठीक आहे. Sorry for interruption. So water in tissues transparent to visible light, but strong absorption of UV light below 300 nanometer and IR over 1300 nanometer. So laser for selective absorption in water molecules in tissues, including these types of lasers. Lasers in military purpose. So we know that here our military equipments, most of the equipments are here using military. So in these instruments, here the laser light. Yes, ma'am. Yes. आवाज आ रही मैम? Audible? Yes, sir, audible. आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ sir, clear आ रही है. Okay, thank you. So here these are some applications of lasers used in military purpose. So a laser beam can be bounded of a target such as enemy, airplane or ship to determine its distance and speed. So we know that there is a war between Russia and Ukraine. So these most of the pictures of this war are displayed on the TV. We know that here how the airplanes are targeted by using some weapons, and here these large airplanes are here vanishes by using these the laser lights. So laser can serve as a war weapon. Here somewhere here we know the how the we can calculate the distance of some object by using the light of laser. We emit light is targeted on this ship or any object. Then we know the time, we know the velocity. So by knowing the velocity and time, we can calculate the distance at how much or how far the your target is present. By using the laser application, we can calculate the
distance of any object anywhere. So here high energy lasers are being employed to destroy enemy aircrafts and missiles. So these are the some advantages of lasers. So there are most advantages of lasers. We know that everything having some advantages as well as some disadvantages. So as early I said that the lasers applications are cut the glass. Here I summarize the applications of lasers on one page. These are the cut glasses, drill holes in a ceramics because these are the hard materials. Then lasers are used for bloodless surgery and in destroying kidney stone and gallstones. Lasers are used to study the internal structure and microorganism and cells. Lasers are used in air pollution to estimate the size of dust particle. So these are the some disadvantages of lasers. So when we handle the lasers are known to be dangerous to the atmosphere and health. We use the laser printers are very costly when as compared to the other printers. We use the laser printers. So when running the laser machine, a small amount of ozone are generated and which can damage the ozone layer. So here we know that ozone gas generated and it is very harmful, hazardous for the atmosphere. So some lasers are particulars are also known to emit the particulars that may causes the respiratory disease. There are some doctors when they are use sonography as well as they use some lights like lasers they use in their hospital. So oftenly they are to use. So it is very problematic to the doctors. So these are the some disadvantages of lasers. But as compared to disadvantages, more advantages are more. So here, as already stated that the laser has been the turning point in the history of science and engineering. So I finally I conclude here. Here I concluded that laser plays a crucial role in a modern world. So therefore, laser plays in a vital role in the present technical world. If you have any queries, please ask me. Thank you. Thank you so much, sir, for your informative and valuable guidance. It will be definitely helpful for us. Okay, then I request to my student Maria to introduce our next speaker, Dr. M.K. Patil, sir. Good afternoon, all. Good afternoon, all. I am very excited to introduce today's keynote speaker, Dr. M.K. Patil, sir. He is working as Senior Professor, School of Physical Science, Swami Ramanand Tet, Marathwada University, Nanded. His education qualification is BSc, MSc, NET, PhD in Physics faculty. He has rich work experience, UG 6 years and PG 23 years. His science publication 45, Scopus publication 35. He has completed 6 research projects under his guidance, 5 students awarded PhD and 6 students ongoing. He has been selected as an associate of COSPAR. It is Commit on Space Applications and Research in Paris. He is also involved in various national and international programs cutting edge technology.
I request to M.K. Patil sir to deliver a speech on the topic of the world of star. Please, sir, thank you. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir. Audible. Okay. So, good afternoon to one and all. Respected Professor Dr. Shirsatji, Principal of the college, other faculty colleagues from the College of Ambazogai, dear students, ladies and gentlemen. Indeed, it gives me a great pleasure to interact with you all on this special day. And I will start my presentation. Hello, is it visible to you all? Yes, sir. Visible. So indeed, it's a great pleasure to interact with you all, though it is a virtual mode. I would have loved to come to the Ambazogai and interact with you all in a physical mode. However, due to some other constraints, it was not possible. And when I received a phone call from my friend, Principal Shirsat sir, for delivering a talk in this national workshop or national seminar, I could not resist myself and I accepted his invitation. And the topic that I have means for the today's presentation is the world of stars. Since our childhood, we are excited about the sky, particularly the stars, the objects that we normally see during the night time. And that remind us the lines that we have been learning since our childhood. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Though these lines, they are very, what you can call it as exciting. And they talk a lot about the twinkling objects that we normally see on the clear dark nights, which are called as stars. So the scientific question that we are trying to address in today's lecture is to understand what is the physics of these stars. Because though these are the objects which are situated, which are located at extremely long distances from the observers, from we people on the earth, but still they are making a great sense of the study. They are providing us with a large range of laboratories, astronomical laboratories, I mean, and they are providing inputs for the various scientific approaches, studies, deriving laws, and so on. And that is the reason why the topic that I have chosen for the today's interaction is related to that of the star. On a clear dark night, as I stated, when we look into the sky, we see several such stars. Particularly, you can see on a dark night when I go to the remote place, when I go quite away from that of the city and look into the sky, I will find that there are a couple of thousand, a few thousand stars that are visible to us. Some of them, they appear very big and bright to us. Whereas there are some stars. Can you see the cursor moving onto the screen? Yes, sir. Yes. Okay. So there are some stars which are very small in size as well as they are very faint. So what is the reason? Even if all these are the stars, some stars, they are of a different color. For example, you can look at this star, which is of yellowish or reddish color. This is also a reddish color star. This is a bluish colored star. And there are some stars which are very big in size also. They are appearing very bright to us. So what makes them to appear differently? What is the reason why they are having different colors, different brightness values, different sizes, and so on? So these are some of the interesting questions that we would like to address in the today's presentation. So as I mentioned, the study of the astronomical object, in fact, is a very, we started with the ancient time. Immediately after, you see, since the very ancient time, normally, the approach of scientists is to understand the 5 important elements. One of them, which is called as the earth, second is air, fire, water, and sky or akash. Okay, so these are the 5 elements which make our universe, and scientists, they normally try to understand the nature by examining the characteristics, by examining the properties of all these 5 different elements which are making our universe. So in astronomy,
scientists particularly, they are trying to explore the universe by finding out their various observable properties, observable characteristics, and by making out some science out of it. Okay. So if we look into the history of the science, you will see that the study of science has been divided into two important branches. One is called as the branch of inanimate objects, which are non-living objects, and the branch which deals with that of the living object. So the branch which works with that of the living object is called as a biological science, and those which particularly involve the study of the non-living object is called as a physical science. So I, being a student of physical science, my objective was to explore the things which are of non-living kind, and particularly that object or those kind of things which are remotely located from us. So the study of such type of object was a very interesting analogy, or rather it is a very important topic, and you will see that it will provide us with a lot of scientific approaches, scientific analogies, scientific laws, and so on. Okay, so as far as the study of the universe is concerned, particularly you see our objective is to study the universe as a whole. But unfortunately, the scientists, what they are doing is the following. Okay, so you see, I will begin my talk with this story. Okay, during our childhood, we have seen that if some creature, a large creature like that of elephant, comes to the village, normally all the people, they get attracted towards it. They will try to explore it by various ways. However, if the observers, if the persons, they are of blind kind, अंध व्यक्ती जर असते आणि त्यांना जर हत्ती समजून घ्यायचा असेल, so you see that they cannot see this elephant. So what they do, they try to explore, they try to understand the characteristics of that elephant by through the sense of touching. Okay, so they will try to understand how does an elephant looks like by touching its various organs. For example, a person who is touching its body will find that the elephant is nothing else but it is like a big wall. The person who touches its tail will find that it is like a broom. The person who touches its leg finds that it is like a trunk of the tree. Okay, the person who touches its teeth will find that it is like a spear, the snake, and so on. So these are the different kind of approaches, they are rather different kind of analyses they develop on the basis of the sense of touching. Okay, but we see that the information which is gained by individual here is significantly different, even if they are trying to explore the same thing. And that is what we do in science also. The scientists, they normally try to explore the universe, whether it is in the microscopic stage or in the macroscopic form. But the approaches what are used by different scientists, they are significantly different, and therefore the knowledge what they gain is of little scattered type. Unless and until I'm not integrating the information gained by all these observers or all the experimentalists, we cannot understand the universe, and that is what we normally do in astronomy. So in astronomy, we try to explore the universe through different ways, in different using different approaches. And if we integrate the entire information extracted or acquired using these studies, then probably it will help us in understanding the origin of the universe, its other properties, how it is made up, from what kind of material it is made up, how the galaxies are formed, how stars are formed, how Earth is formed, and even how we are formed. So all these answers to all these questions can be obtained only if I use the approach of what is called as a multidisciplinary study or integrated study. And you see that in the new education policy, this approach is given a greater emphasis. So it has become a multidisciplinary study. The reason is that we cannot focus onto a single, or rather the study in a single dimension, single sided study is not providing us with the means what you can call it as a true information. So unless and until we are not exploring or expanding our horizons of understanding, we are not in a position to get the complete information. And that is the reason why NEP has this multidisciplinary. Anyway, let us come back to the study of the stars. So as I mentioned, the study of stars begin with that of the study of the sun, because we have a very important object, very important star at our doorstep, what is called as the sun. If I zoom or if I look at the sun,
very carefully, or if I take a picture of it and look at it carefully, you will see that its surface is not smooth. Rather, it has several such significant changes onto it, which are called as the craters, which are called as the granulation effects. At some points it is very bright, at some points it is very, very dark. So why such type of changes they are seen apparent onto the surface of the sun? Particularly, you see that there are some prominences. काही ज्वालामुखी सारखे त्या ठिकाणी आपल्याला prominences देखील बाहेर पडत असलेले दिसत आहेत. So all these kind of phenomena, they are going to happen within the sun, and therefore it is important for us to understand what is the physics of the sun, mechanism of the sun. The reason is that our existence is directly linked with that of the sun. If there are some changes in the sun, naturally that is going to affect onto the survival, onto the life onto the earth, and that is the reason why we must understand the physics, mechanism, and other properties of the sun. So we know in our solar system we have a sun at the center. Okay, that is a very massive object, that is the source of energy for our existence, and there are some minor bodies like that of Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, some objects like this which are called as comets, and there are some objects like this which are called as asteroids, minor bodies, and so on. So all they put in together are making our solar system. And we will see that compared to that of the sun, our earth is a very, very tiny object. Okay, it is a very small system, a very dot-like object compared to that of the size of the sun itself. And on this earth, the city called as Ambazogai would be even smaller, and within that Ambazogai, a particular individual will be insignificant. So that is the reason why the vastness of the universe realizes us that the human, or rather the means the what we can call it as the vastness of the universe realizes or tells us that the humankind or the earth itself is a very small kind of system. So our objective is to understand how this sun is formed, what are the different type of sun or sun-like stars seen in the universe or in the Milky Way galaxy particularly. Then we will go to the universe. So you see that our sun is also a dot-like object. You can see here is a white dot which is a very small, probably it may be even unnoticed also. Okay, and there is another star here. This is a Sirius star, Pollux star, and Arcturus star. So you see, compared to that of these stars, okay, these stars, our sun itself is a very, very, very small object. Even the Jupiter appears to be like a very tiny object, though it is the largest object, next largest object in our solar system. Okay, so this gives you a rough scale of sizes of the stars within our Milky Way galaxy. Okay, so again, you will see there are some stars which are very, very big in size. For example, this Betelgeuse star, this Antares star. So you see they are so big in size, and therefore they are called as the giant stars. They are called as sometimes supergiant stars. They are known as राक्षसी किंवा दानवी तारे देखील म्हटलं जातं. आणि त्याचं कारणच हे आहे की त्यांचा आकार जो आहे सूर्याच्या कंपॅरिझन मध्ये जर बघितलं आपण, सूर्य असा एका पिक्सल सारखा एका डॉटच्या आकाराचा दिसतोय, त्याच्यापेक्षा हा कितीतरी लक्षावधी पटीने मोठा असणारा हा ऑब्जेक्ट आहे. अँड दॅट्स वाय सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, सच टाइप ऑफ स्टार्स दे आर कॉल्ड एज राक्षसी तारे किंवा दानवी तारे. आणि या सर्वांपासून ही आपली मिल्की वे गॅलेक्सी, ज्याला आपण आकाशगंगा म्हणतो, ही आकाशगंगा तयार झाली. या आकाशगंगेमध्ये अब्जावधी तारे आणि त्याच्यासोबत इतर काही ऑब्जेक्ट जशा सोलार सिस्टीम्स असतील किंवा त्याच्यासोबत काही नेब्युले म्हणतो, त्याला काही क्लाउड्स म्हणतो, इंटरस्टेलर मीडियम, या सर्वांपासून ही गॅलेक्सी तयार झाली. आणि या गॅलेक्सीमध्ये आपलं जे अस्तित्व आहे, आपलं जे ठिकाण आहे, that is far away, something around 30,000 light years away from that of the center of the Milky Way galaxy. याचा जर केंद्र म्हटलं आपण या मिल्की वे गॅलेक्सीचा, तिथून निघालेल्या प्रकाशाच्या किरणाला साधारणतः या सूर्यापर्यंत पोहोचायला 30,000 वर्ष लागतात. आणि म्हणूनच याच्यावरून आपल्याला अंदाज येतो की ते साईज जी आहे किंवा त्याचे जे आकार आहे किती वास्ट असला पाहिजे. ओके, तर अशा पद्धतीच्या सिस्टीम पासून आपलं विश्व किंवा आपला युनिव्हर्स बनलेला आहे. फक्त मिल्की वे गॅलेक्सी किंवा आकाशगंगा ही एकमेव गॅलेक्सी नसून अशा अब्जावधी गॅलेक्सी पासून आपलं विश्व किंवा विश्वाची निर्मिती झालेली आहे. मी त्याच्याबद्दल फारसं बोलणार नाही, बट आय विल बी फोकसिंग माय अटेन्शन ऑन टू दी सन अँड सनलाइट स्टार्स.
So as I have already stated, sun is very important for our existence, because if I remove sun from the solar system, you see that all other objects, okay, because we are gravitationally bound with that of the sun. समजा सनच तिथे नसेल तर इथली जी ग्रॅव्हिटी आहे ती झिरो होऊन जाईल आणि त्यामुळे आपलं जे अस्तित्व आहे ते धोक्यात येणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या पृथ्वीवरती जे टेम्परेचर किंवा इथं जे काही लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत ते मिळण्याचं एकमेव स्रोत जे आहे ते सन पासून येणारी ऊर्जा आहे. समजा सूर्यापासून येणारी ऊर्जा स्टॉप झाली तर इथलं साधारण यू विल नोटिस दॅट द टेम्परेचर ऑन दी अर्थ विल गो ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज देर इज नो लाईट एज सच फॉलिंग आउट टू इट. आणि त्या केसमध्ये इथलं टेम्परेचर नेगेटिव्ह मध्ये जाण्याची शक्यता आहे आणि मग तशा वेळेस आपल्याला आपलं अस्तित्व टिकवणं देखील अवघड होऊन जाईल. आणि त्यामुळं ह्या सूर्याचा अभ्यास करणं आपल्याला आवश्यक आहे. सो ॲज आय स्टेटेड, सन इज द सेंट्रल इंजिन, ड्रायव्हिंग इंजिन फॉर आवर सोलार सिस्टम. Okay, it is not only the driving engine, but it is the prime source of heat and light to sustain our life onto the earth, and that's why the study of the sun is important. So as you see, because of these properties, because of these qualities, characteristics, sun is a special star for us. But as I have already mentioned, sun is not so special. का? कारण त्याच्यापेक्षा कितीतरी मोठे स्टार्स देखील आपण पाहिलेले आहेत. आकारानं खूप मोठे, आकारानं नुसत्या आकारानंच मोठे नाहीत तर त्याचं टेम्परेचर किंवा त्याचं ब्राईटनेस देखील खूप जास्ती आहे. अशा प्रकारचे देखील तारे आपण आता मागच्या स्लाइडच्या माध्यमातून पाहिले आहे. म्हणजे याचा अर्थ, याचा सर्वांचा जर विचार केला तर आपल्याला लक्षात येतं की सूर्य हा काही स्पेशल तारा नाही, तर तो एक नॉर्मल तारा आहे. सो इट इज अ नॉर्मल स्टार. आणि त्याचं जर तसं पाहिलं, त्याचं वय जे आहे ते साधारणतः 4.5 अब्ज वर्ष आहे. त्याला मेन सिक्वेन्स स्टार म्हटलं जातं आणि सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये त्याला G2 टाईपचा स्टार म्हटलं जातं. हे G2 टाईप म्हणजे काय आहे ते मी नंतर सांगेन. तर सूर्याच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर त्याचं जे वस्तुमान आहे, त्याची डेन्सिटी आहे, त्याची प्रकाशमानता किती आहे, ज्याला ल्युमिनोसिटी याच्यामध्ये सांगितलं जातं, त्याचं सरफेस टेम्परेचर किती आहे, तापमान किती आहे. आणि हे तापमान जे आपण सूर्याचं पृष्ठभागावरचं पाहतो ते साधारणतः 6000 डिग्री केल्विनच्या जवळपास आहे. पण त्याच्या गाभ्यातलं जर तापमान पाहिलं तर ते साधारणतः 15 मिलियन अब्ज किंवा 15 दशलक्ष डिग्री केल्विन आहे असं आपल्याला लक्षात. त्याचा आकार, वय मी आता सांगितलं 4.5 अब्ज अंदाजे आपल्याला सांगता येईल. रेडियस जी आहे ती साधारणतः 7 लाख किलोमीटर आहे असं म्हणायला हरकत नाही. डिस्टन्स आपल्याला माहिती आहे. तर या सर्व प्रॉपर्टी जर आपल्याला माहिती झाल्या तर कशा पद्धतीने आपण स्टडी केल्या किंवा ही सर्व माहिती नुसते सूर्याबद्दलच नाही तर बाकी ताऱ्याबद्दल कुठून आली, बाकी गॅलेक्सी बद्दल कुठून आली, याच्याबद्दलचा थोडंसं माहिती घेणं आपल्याला आवश्यक ठरतं. अँड इट इज डन थ्रू द ऑब्झर्वेशन्स. And astronomers, they observe such type of signals which are called as the electromagnetic radiations. आपल्याला माहिती आहे सूर्यापासून आपल्याकडे येणारा जो प्रकाश आहे तो प्रकाश हा देखील एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे. अशा पद्धतीचे प्रकाश असेल, रेडिओ असतील, मायक्रोवेव्ह आहे किंवा गॅमा रेज आहेत, एक्स रेज आहेत, ही जी वेगवेगळे प्रकाशाची जे स्वरूप आहेत ज्याला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज म्हणतो, या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या माध्यमातून तिथली इन्फॉर्मेशन आपल्यापर्यंत पोहोचत असते. ती आलेली इन्फॉर्मेशन त्याचं कलेक्शन करणं, त्याचं डिकोडिंग करणं, कारण येत असलेली ही जी इन्फॉर्मेशन आहे ती कोडेड फॉर्म मध्ये, आणि त्यापासून आपल्याला सायन्स जर डिराईव्ह करायचं असेल तर हे येत असलेले जे सिग्नल्स आहेत त्याच्यातून मिळणारी जी इन्फॉर्मेशन आहे त्याचं डिकोडिंग करणं आवश्यक आहे. आणि ती डिकोडिंग केल्यानंतर मग मात्र आपल्याला त्या ऑब्जेक्ट बद्दलची माहिती, म्हणजे तो तारा तो कसा आहे, इतर ताऱ्यापेक्षा कसा वेगळा आहे, सूर्य आणि बाकीच्या ताऱ्यामध्ये फरक काय आहे, या सर्व गोष्टी आपल्याला स्टडी करता येऊ शकतात. आणि त्यासाठी एकमेव साधन जे आहे ते म्हणजे हे येत असलेले जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आहेत त्या वेगवेगळ्या ताऱ्यापासून किंवा सूर्यापासून त्याचा आपण अभ्यास करणं, त्यांचा मागोवा घेणं. आपल्याला माहिती आहे जे सायन्सचे विद्यार्थी आहेत त्यांना माहिती असेल किंवा इव्हन 8वी 9वी 10वीला देखील आपण पाहिलेलं आहे, एखादा जर पांढरा प्रकाशाचं किरण आपण अशा या प्रिझम मधून पास केलं तर त्याचं डिस्पर्शन झालेलं दिसतं आपल्याला, त्याचं काय म्हणतो आपल्याला त्या वेगवेगळ्या कलरमध्ये त्याचं स्प्लिटिंग झालेलं दिसतं, ज्याला आपण स्पेक्ट्रम या नावाने. आता या स्पेक्ट्रम कडे जर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येतं की इथं हे अल्ट्राव्हायोलेट पासून ते रेड पर्यंत असे हे जे फोटॉन्स आहेत ते सर्व आपल्याला व्यवस्थित त्यांची अरेंजमेंट झाली दिसते आणि याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा खंड या ठिकाणी आपल्याला दिसत नाही. आणि म्हणून या अशा टाईपच्या स्पेक्ट्राना आपण कंटिन्युअस स्पेक्ट्रा किंवा अखंड अशा स्पेक्ट्रा म्हणून ओळखतो. पण काही स्पेक्ट्रा अशाही असतात ज्याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये खंड पडलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल, समजा जर आपण हा सूर्य म्हटला आणि त्या सूर्यापासून येणारी जी ऊर्जा आहे किंवा जे प्रकाश किरण आहेत ती या प्रिझम मधून जर आपण पास केले, सो यू सी दॅट अगेन यू विल गेट ए कंटिन्युअस स्पेक्ट्रा.
So this spectrum is similar to that of the spectrum what I have shown in the earlier slide. For example, this spectrum was because of an artificial light, like that of the incandescent lamp. आपण जे घरी वापरतो बल्ब, तशा बल्ब पासून येणारा प्रकाश जर आपण या प्रिझम मधून पास केला तर मिळणारा स्पेक्ट्रम अशा पद्धतीचा आहे. पण ते सूर्यापासून येणारा प्रकाश जर आपण तशाच प्रिझम मधून पास केला तर तो देखील तसाच जवळपास सारखा दिसतोय. म्हणजे हा देखील कंटिन्युअस आहे. म्हणजे याचा अर्थ अशा स्पेक्ट्रमचा अभ्यास करून आपल्याला त्याच्याबद्दलची काही माहिती काढता येते का, काढून घेता येते का, ती आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचंय. तर आपल्याला माहिती हे जे प्रकाश किरण आहेत आपल्याकडे पोहोचत असताना वेगवेगळ्या मीडियम मधून जातात आणि जेव्हा ते या मीडियम मधून जातात तेव्हा त्याचे काही परिणाम आपल्याला या स्पेक्ट्रम मध्ये पाहायला. सो यू सी दॅट if I compare this spectrum with that of this spectrum, you see there are some dark lines, vertical dark lines, and these vertical dark lines they are called as the absorption spectrum. म्हणजे या ठिकाणी हा स्पेक्ट्रम जो होता तो अखंड होता, पण इथं मात्र काही प्रमाणामध्ये त्याच्यात खंड पडलेले दिसतात, काही ठिकाणी आपल्याला असे ब्रेक दिसतात. मग कुठल्या वेव्हलेंथला किंवा कुठल्या कलर मध्ये हा ब्रेक आहे, कुठल्या वेव्हलेंथला ही ऍब्सॉर्प्शन लाईन दिसते, ही जर मला माहिती झाली तर इथं कुठला गॅस आहे किंवा कुठल्या मीडियम मधून तो पास होतोय हे आपण त्याच्यावरून समजू शकतो. आणि मला वाटतं तुम्ही पाहिलं असेल की याचा उपयोग विज्ञानाच्या किंवा सायन्समध्ये खूप वेगळ्या पद्धतीने केला. ओके, केमिस्ट्रीमध्ये असेल, लाईफ सायन्सेस मध्ये असेल, मेडिकल फील्ड मध्ये असेल, ह्या टेक्निकचा प्रत्येक ठिकाणी वापर केला गेला आहे, वापर केला जातो. आणि त्या ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्राच्या बेसिसवरती इथलं मीडियम कुठलं असेल हे देखील सांगितलं जातं. आणि तीच टेक्निक आपण इथं सूर्य किंवा बाकीच्या ताऱ्यांच्या अभ्यासासाठी देखील करतो. दुसरी एक आणखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जर या आकाशाकडे पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की सूर्यासारखे असंख्य तारे, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे अब्जावधी तारे मिळून आपली सूर्यमाला म्हणजे आपली आकाशगंगा बनते. पण या आकाशगंगेमधल्या ताऱ्यांकडे जर आपण बारकाईनं पाहिलं, I'm sorry, you will see that there are some stars which are of different characteristics. Some are very bright. For example, if you look at this is extremely bright. आणि काही जे आहेत इतके फेंट आहेत की ते आपल्याला दिसेनासे होतात. त्यासोबत आणखीन आपल्याला एक लक्षात येते गोष्ट की काही ताऱ्यांचा जो कलर आहे तो लालसर दिसतोय, काही ग्रीनिश दिसत आहेत, काही ब्लूइश दिसत आहेत, काही येलोइश दिसत आहेत. सो देर आर ए व्हरायटी ऑफ कलर्स, देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ किंवा लार्ज रेंज ऑफ चेंजेस इन देअर ब्राईटनेस व्हॅल्यूज ऍज वेल एज चेंजेस इन कलर्स. मग हे का झालं असावं, साहजिकच आहे आपली उत्सुकता किंवा कुतूहल आपलं जागृत होतं आणि ते समजून घेण्याचा आपण जेव्हा प्रयत्न करतो त्याच्या माध्यमातूनच मग या ताऱ्यांच्या अभ्यासाची एक प्रणाली म्हणता येईल आपल्याला, एक सिस्टीम आपल्याला त्या ठिकाणी डेव्हलप झालेली दिसेल. आणि त्यासाठी मग काय करावं लागेल बघा आपल्याला, आणि त्याच्यापासून आपल्याला कुठली माहिती मिळू शकते. तर ह्या ताऱ्यांची जर आपण व्यवस्थितरित्या अभ्यास केला तर आपल्याला त्या सर्व ताऱ्यांचं टेम्परेचर काय आहे ते काढता येऊ शकतं. तर किती पॉवर बाहेर टाकतात, किती लाईट बाहेर टाकतात, सो दॅट वी कॅन ऑल्सो मेजर. एवढंच नाही तर त्याचा आकार किती आहे, सूर्यापेक्षा मोठा आहे का छोटा आहे, मोठा असेल तर किती मोठा आहे, छोटा असेल तर किती छोटा आहे, तर त्याचा मास किती असेल, कशा पदार्थापासून ते बनलेलं आहे. सो ऑल दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी विल एक्सट्रॅक्ट आउट ऑफ इट. And remember, the scientists, okay, terrestrial scientists, I mean, chemistry people astil kiwa physics people, they are trying to find out these properties of the material that they are developing in their laboratories. आपण देखील तेच इथं करणार आहोत किंवा करत असतो. पण या ठिकाणी एकच फरक आहे, आपली लॅबोरेटरी खूप दूरवरती आहे, रिमोट मध्ये आहे. अब्जावधी किलोमीटर अंतरावरती असलेले हे तारे आपण शिकणार आहोत आणि त्याच्या माध्यमातून आपण ह्या सर्व गोष्टीचा ज्ञान प्राप्त करण्याचं काम करणार. So if you look into the sky, you will see that there are a variety of stars, and therefore we can use this mnemonics, what is called as a sky provides us with a celestial art gallery and a limitless physical and chemical laboratory. Even if the universe is being explored over several decades, not only decades but quite a few centuries also, पण तरी देखील आपल्याला पूर्णपणे ज्ञान या विश्वाबद्दलचं अद्यापर्यंत प्राप्त झालेलं नाही. तेवढं कशाला, सूर्य एवढ्या जवळचा असून देखील आपण शेकडो वर्षापासून नव्हे हजारो वर्षापासून त्याचं आपण निरीक्षण करतोय, तरी देखील सूर्य देखील आपल्याला पूर्णपणे आज देखील समजलेला नाही. आणि त्यासाठी म्हणून त्याला आपल्याला असं म्हणता येतं की इट इज अ लिमिटलेस फिजिकल अँड केमिकल लॅबोरेटरी. कारण प्रत्येक वेळेस जेव्हा आपण सूर्याकडे पाहू किंवा सायंटिफिक दृष्टिकोनातून म्हणतोय मी, तेव्हा त्याच्यापासून वेगळ्या पद्धतीची माहिती आपल्याला प्राप्त होणार आहे. And that's why exploration of such type of objects is very important for us. Hello, am I audible? Yes, sir, audible. Okay.
तर मग ह्या सगळ्या जर गोष्टी आपल्याला समजून घ्यायच्या असतील तर कसं मोजायचं बाबा? त्याचं तापमान आहे, ल्युमिनॉसिटी आहे, केमिकल कॉम्पोजिशन आहे, मास आहे किंवा साईज आहे, हे सगळं कसं काढता येईल? कारण आपल्याला माहिती आहे की टेम्परेचर वगैरे जर मोजायचं असेल तर आपण नॉर्मली थर्मोमीटर मोजतो. पण आता या ठिकाणी तशा पद्धतीचा उपयोग होणार नाही. आणि you will see that there are only two simple techniques which are used or adopted by astronomers to understand this entire universe, and these tools are called as a photometry and spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी बद्दल मी आताच सांगितलं, म्हणजे येत असलेली प्रकाश किरण इफ वी अलाउ देम टू पास थ्रू सम सॉर्ट ऑफ medium, dispersive medium I mean, which is called as a prism, you will see that it will undergo a splitting. आणि मग त्या बेसिसवर ते ऍब्सॉर्प्शन लाईन असतील तर कुठल्या वेव्हलेंथला आहे, इमिशन असतील तर कुठल्या वेव्हलेंथला आहे, या बेसिसवर तो मॅटर कुठला आहे, तिथं कुठला गॅस आहे किंवा कुठल्या पदार्थापासून ते बनलेली आहे ती गोष्ट आपल्याला सांगता येऊ शकते. बिकॉज दॅट इज कॉल्ड एज द फिंगरप्रिंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल एलिमेंट. कदाचित तुम्ही बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल वगैरे शिकलेलं असेल 11वी 12वीला वगैरे, तर तिथं पाहतो आपण एखाद्या ॲटमला, पर्टिक्युलरली हायड्रोजन ॲटमला जर आपण त्याला टेम्परेचर देत गेलं किंवा त्याच्यातले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते एक्साइट किंवा डिएक्साइट केले, तर ते एक्साइट होऊन परत डिएक्साइट होत असताना काही प्रमाणामध्ये ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आपल्याला बाहेर टाकत असले दिसतात. कदाचित तुम्ही आठवत असेल तुम्हाला बामर स्पेक्ट्रा म्हटलं आपण, लायमन स्पेक्ट्रा म्हटलं, ओके, ब्रॅकेट स्पेक्ट्रा, पी फंड स्पेक्ट्रा, किंवा ह्या ज्या स्पेक्ट्रा आहेत, म्हणजे इलेक्ट्रॉन समजा जर एखाद्या थर्ड लेवलवरून सेकंड लेवलला ट्रान्झिट होत असेल, जम्प करत असेल, सो इट गिव्स राईज टू व्हॉट इज कॉल्ड एज एच अल्फा फोटॉन. एच बीटा 4 वरून 2 वर येत असेल तर, 5 वरून 2 ला येत असेल तर एच गॅमा. त्या पद्धतीचे जे हायड्रोजन ॲटम मधले ट्रान्झिशन्स आपल्याला पाहायला मिळतात, ज्याला आपण बामर लाईन्स म्हणतो. त्या बामर लाईन्स सारख्या इतर इलेमेंटच्या देखील वेगवेगळ्या लाईन्स असतात आणि प्रत्येक इलेमेंटच्या या लाईन्स कम्प्लिटली वेगळ्या असतात, युनिक असतात, आणि म्हणूनच अशा लाईनला त्यांचे फिंगरप्रिंट म्हणतात. आपल्याला माहिती आहे, जरी आपण अब्जावधीच्या संख्येने किंवा करोडच्या संख्येनं आपले आपले भारतीय असलो तरी देखील आपल्या प्रत्येकाची फिंगरप्रिंट ही बाकीच्या पेक्षा वेगळी आहे. आणि म्हणूनच मग ते आपण बायोमेट्रिक अटेंडन्स असेल, आधार कार्ड असेल किंवा या ठिकाणी त्याचा वापर करतो, कारण एकाची फिंगरप्रिंट दुसऱ्यासोबत मॅच होत नाही. त्याच पद्धतीनं इथं ह्या इलेमेंट जरी आपण त्याच्या स्पेक्ट्रा शिकल्या तर प्रत्येक इलेमेंटची एक वेगळी कॅरेक्टरिस्टिक असते, एक वेगळी इमिट करण्याची वेव्हलेंथ असते, आणि त्यांना आपण त्यांचे फिंगरप्रिंट म्हणतो. आणि त्या बेसिसवरती आपण तो कुठला गॅस आहे, कुठलं मटेरियल आहे ते आपण त्या ठिकाणी सांगू शकतो. तर फोटोमेट्री सांगत असताना आपण या पद्धतीचा अवलंब करतो. म्हणजे एखादा सोर्स बल्ब आहे, आपण त्या बल्बकडे जर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की त्याच्यापासून आपल्याला प्रकाश किरण येतात. आता मी उदाहरणादाखल म्हणून या ठिकाणी 3 बल्ब दाखवले, ओके, ए बी सी, and you will see that all these 3 bulbs, they are looking alike, they are similar, identical, but still there is a difference. आणि काय डिफरन्स आहे तर ए हा खूप प्रखर दिसतोय, मला ब्राईट दिसतोय, बी मात्र थोडासा फेंट दिसतोय, आणि सी त्याच्यापेक्षा फेंट दिसतोय. जरी तिन्ही बल्ब सारखे असले, तेवढ्याच अंतरावरती असले, तरी देखील मला ती तफावत जाणवते. बरोबर आहे, म्हणजे हा ब्राईट आहे असं सांगू शकतो आपण. मग हा ब्राईट आहे तर का ब्राईट असावा? आणि तुम्हाला माहिती आहे ते पॉवर, तुम्ही जर फिजिक्सचे नियम शिकले असतील तर तिथला जो I² R चा फॉर्म्युला आहे त्या बेसिसवर आपल्याला सांगता येतं की हिटिंग इफेक्ट जो आहे, जूल्स हिटिंग इफेक्ट, त्या बेसिसवरती आपण सांगू शकतो की त्याचं टेम्परेचर जास्ती असलं पाहिजे, ह्याचं थोडंसं कमी असलं पाहिजे, ह्याचं त्याच्यापेक्षा कमी असलं पाहिजे. तर टेम्परेचर व्हेरिएशन आपल्याला ह्याच्यावरून कदाचित सांगता येऊ शकतं. बरं, हे झालं जर तिन्ही ते बल्ब सारख्याच अंतरावरती असतील तर. पण समजा जर ते बल्ब वेगळ्या अंतरावरती असतील तर मग मात्र आपली गफलत होणार, कारण हा सी नंबरचा जो बल्ब आहे तो आता मला ब्राईट दिसतो आणि ए मात्र खूप फेंट दिसतोय. पण अगोदरच्या केसमध्ये मी तेच बल्ब वापरलेले तिथं, फक्त त्याच्यामध्ये फरक एवढा केला की ए बी सी तिन्ही बल्ब तेवढ्याच अंतरावरती होते आपल्यापासून, आता मात्र त्यांचं अंतर बदललेलं आहे. आणि इथं मला असं लक्षात येतं की ए अपिअर्स टू बी व्हेरी फेंट कम्पेअर्ड टू दॅट ऑफ सी. इनफॅक्ट ए इज मोर ब्राईटर इन रियालिटी. बरोबर आहे, असते खरं, म्हणजे खऱ्या अर्थानं हा ब्राईट असून देखील मला इथं फेंट दिसतोय, आणि तेवढंच नाही तर त्याचा आकार देखील मला छोटा झालेला दिसतोय. म्हणजे याचा अर्थ मी सुरुवातीला जे पिक्चर दाखवलं होतं ज्याच्यामध्ये वेगळ्या साईजचे तारे वगैरे दाखवले होते, त्याचं कारण कदाचित याच्याशी देखील लिंक्ड असू शकतं. एखादा तारा जर खूप जवळ असेल आपल्या तर नक्कीच तो मोठा दिसणार आहे, नक्कीच तो ब्राईट दिसणार आहे. अँड दॅट इज द रिझन वाय आवर सन अपिअर्स टू बी व्हेरी ब्राईट. ड्युरिंग डे टाइम वी कॅनॉट सी एनिथिंग, ओके, कारण त्याची प्रखरता इतकी जास्ती असते.
की बाकीचे जे तारे किंवा बाकीचे जे ऑब्जेक्ट आहेत ते इतके फेंट त्याच्या पुढे दिसतात की ते आपल्याला ऑब्झर्व करता येणं देखील शक्य होत नाही. सो दिस इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट अनालॉजी टेक्निक विच इज adopted rather while doing scientific study of the stars. Okay, so I will apply the same analogy for the stars also. For example, you see here star B is closer to me. Let us see it is at a distance of d, and therefore it appears not only brighter to me but also appears at a bigger in size. पण दुसरा एक तारा जो इथं ये दाखवलेला आहे तो डबल अंतरावरती, त्याच्यापेक्षा दुप्पट एवढ्या अंतरावर. साहजिकच आहे त्याचा आकार कमी दिसेल, त्याची ल्युमिनॉसिटी किंवा त्याच्या माझ्यापर्यंत येणारी जी प्रखरता आहे आय एम सॉरी येणारी जी एनर्जी आहे ती देखील आपल्याला कमी झालेली दिसेल. आणि त्यामुळं मग कदाचित हे त्याच्याशी लिंक्ड आहे असं आपल्याला येईल. आणि तिथं आपण सायंटिफिक वेनं हा एक फॉर्म्युला डिराईव्ह करतो विच इज पडायचा इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ. एखादी ट्यूब आपल्या रूम मध्ये आहे, तिच्याकडे पाहिलं तर ती ब्राईट दिसेल, पण त्याच ट्यूबकडे समजा जर एक 500 मीटर वरून पाहिलं मी किंवा 1 किलोमीटर अंतरावरून पाहिलं तर ती ट्यूब कदाचित मला दिसेल अशी होईल. अँड व्हॉट इज द रिझन? याचा अर्थ ती ट्यूब कमी पॉवर टाकते का? नाही, पॉवर स्टिल इट इज इमिटिंग एट द सेम रेट. But the reason why I receive less energy is because the same amount of energy is distributed or dissipated over larger region as I go to the farther and farther distances, as I go to the longer and longer distances. If you see in this equation, in the denominator, there is a d square, which tells you that larger the distance, less is the flux that is received. Means the same object appears fainter to me, and it obeys this law is called as the inverse square law. Okay, so this inverse square law will help me, आणि तो आपण म्हणजे आपल्या ज्या एव्हरीडे एक्सपिरियन्सच्या माध्यमातून आपण डिराईव्ह केलेला लॉ आहे याच्या सहाय्याने आपल्याला समजेल. दुसरी गोष्ट एक मी मगाशी म्हटलं की आपल्याला या सर्व ताऱ्यांचं टेम्परेचर काढायचं आहे. आता कन्व्हेन्शनली जर बघितलं आपण टेम्परेचर मोजायचं असेल तर आपण डायरेक्ट थर्मोमीटर ठेवतो आणि किती रिडिंग आहे ते घेऊन आपण सांगतो किंवा त्याला ताप आलाय किंवा नाही आहे वगैरे वगैरे. पण आता इथं सूर्यासारख्या ऑब्जेक्टच्या बाबतीमध्ये मात्र वी कॅन नॉट यूज दिस कन्व्हेन्शनल मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट टेम्परेचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ 2 important reasons. One, the objects are at very large distances from us. For example, I cannot go to the sun and I cannot measure its temperature. Even if I somehow manage to go to the surface of the sun, तरी देखील तिथं जाऊन मला टेम्परेचर मोजता येणार नाही, कारण त्याचं टेम्परेचर इतकी जास्ती आहे की जोपर्यंत मी तिथं पोहोचेल किंवा असं एखादा थर्मोमीटर ठेवेल तेव्हा ते वितळून गेलेलं दिसेल किंवा त्याचं देखील काय म्हणता येईल त्याचं वाफेमध्ये रूपांतर झालेलं दिसेल. आणि या सगळ्या कारणामुळं आपल्याला कन्व्हेन्शनल मेथड उपयोगात आणता येत नाही. मग कुठली मेथड आहे बाबा, कसं टेम्परेचर काढायचं? अगेन देर इज अ व्हेरी सिम्पल अप्रोच विच इज बिंग ऑब्झर्व ऑर अडॉप्टेड बाय फिजिसिस्ट. आणि काय आहे आपल्याला माहिती आहे, आपण नेहमी पाहतो की एखादा जर समजा आयर्न रॉड घेतला मी आणि त्याला फर्नेसमध्ये टाकलं, ते तुम्ही घिसाडी वगैरे सारखे जे अवजार बनवणारे लोक आहेत ते पाहिलं असेल, ते भाता जेव्हा फिरवतात तेव्हा त्या लोखंडी रॉडचा कलर आपल्याला बदलतो. So initially it was dull or rather grayish one. When we start heating it, once it reaches to some temperature, its color changes to a dull red. त्याला जर पुढे मी हीट केलं तर तो चेरिश रेड होईल, त्याच्यानंतर ऑरेंज, आणि याच्या पुढे जर मी त्याला हीट करायचा प्रयत्न केला सो इट बिकम्स ब्लूइश अँड फायनली रिचेस ऑर अटेन्स ए कलर व्हॉट इज कॉल्ड एज अ व्हाईटिश. म्हणजे या सिंपल एक्सपेरिमेंट वरून आपल्याला लक्षात येतं की जर मी एखाद्या वस्तूचं तापमान जर वाढवत गेलो तर त्याचा कलर बदलताना दिसतो. जो लालसर आहे तो पिवळसर होतो, निळसर होतो किंवा व्हाईटिश होतो. आणि आपण सूर्य किंवा तिथं ताऱ्याचं जे मी एक चित्र दाखवलं होतं तिथं देखील आपण पाहिलं की तिथं वेगळ्या आकाराचे वेगळ्या कलरचे तारे होते. कदाचित तिथं जे दिसणारा कलर होता रेड, ग्रीन, ब्ल्यू, येलो वगैरे, probably it may be linked with that of the temperature of the surface temperatures of those stars, and that is the reason why the temperature of these objects can be very easily estimated if I know what is the color of those objects. आता ते कलर काढायचं म्हणजे नुसतं डोळ्यानं पाहून चालणार, तर त्याला थोडं सायंटिफिक मेथडची देखील गरज पडते. आणि हे एक त्या ठिकाणी मी उदाहरण दाखवलेलं आहे. एखादी कॅन्डल घेतली आणि त्याला जर मी पेटवली तर तिथून मिळणारी जी ज्योत असते ती अशी आहे, पण ती जर आपण गॅसवरची बर्नरच्या माध्यमातून येणारी जी गॅस फ्लेम आहे ती पाहिली ती पिवळसर निळसर आपल्याला दिसते. तिथं आपल्याला लगेच फरक जाणवतो की ही जी आहे probably its temperature is more compared to that of this flame. Okay, मग हे काढायचं कसं? And for that purpose we use a very simple instrument what is called as a telescope, जे आपल्या फिजिक्स लॅब मध्ये असतात. अशा टेलिस्कोपच्या अशा इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करून आणि हे असे जे जिलेटिन सारखे किंवा आपले ग्लास प्लेट असतात वेगळ्या कलरच्या, तशा ग्लास प्लेट घेऊन ज्याला आपण फिल्टर म्हणतो
असे फिल्टर आणि एक इन्स्ट्रुमेंट ज्याला आपण फोटोमीटर किंवा फोटॉन काउंटिंग, जे लाईट इमिटिंग किंवा लाईट डिपेंडंट रेझिस्टन्स किंवा फोटो डायोड असं एखादं इन्स्ट्रुमेंट घेऊन त्याच्या सहाय्यानं आपण याची स्टडी करू शकतो आणि ते टेम्परेचर वगैरे काढता येऊ शकतं. सो मेजरिंग फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट वी डू नॉट रिक्वायर एनी ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट or a very sophisticated instrument, but the smallest one which are available with us, the small telescope, the different colored glass plate, and a simple photodiode or even our mobile camera, that is enough in order to find out the temperatures and other studies or perform other studies. तर इथे एक उदाहरण मी दाखवलेलं आहे. मृग नक्षत्र आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. तर या मृग नक्षत्रामध्ये हे जे दोन तारे आहेत, दोन टोकाला दोन दिसत असलेले, ते खूप महत्वाचे आहेत. हा जो आहे तो लालसर तारा दिसतोय, विच इज कॉल्ड एज अ बिटलगस, अँड बिलीव्ह मी इट इज कॉल्ड एज अ रेड डॉग स्टार किंवा रेड जायंट स्टार, राक्षसी तारा म्हणून ओळखला जातो. का? कारण त्याचा आकार खूप मोठा आहे, ते मी दाखवेन नंतर. आणि हा जो आहे तो देखील तसाच राक्षसी तारा आहे, पण याचा कलर मात्र ब्ल्यूइश आहे. तर अशा ह्या ज्या दोन एक्स्ट्रीम कंडिशन्स किंवा ह्या ज्या पाहायला मिळतात आपल्याला, त्याच्यामुळे आणखीन या स्टडीची एक्साइटमेंट आपल्याला वाढलेली दिसते. ओके, सो मगाशी म्हटल्याप्रमाणे देर आर ए व्हरायटी ऑफ कलर्स, आणि हे जे कलर मध्ये होणारे बदल्स आहेत कदाचित त्यांच्या टेम्परेचरशी लिंक्ड आहेत, आणि ते टेम्परेचर आपल्याला मोजता येणं सहज शक्य होणार आहे. आणि त्यासाठी फिजिक्स मधला जो एक महत्वाचा लॉ आहे, तुम्ही सर्वांनी फिजिक्सच्या विद्यार्थ्यांनी किंवा जे सायन्सचे विद्यार्थी आहेत त्यांना माहिती असेल, प्लँक्स ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. ब्लॅक बॉडी तुम्ही शिकलेला असेल. तर तो ब्लॅक बॉडीचा जो लॉ आहे किंवा नियम आहे, ते किती इंटेन्सिटी इमिट करतं, किती फोटॉन्स इमिट करतं, कुठल्या वेव्हलेंथला करतं, त्याचं टेम्परेचर किती असेल तर किती येतं, हे जे दाखवण्याचं काम केलं जातं त्या इक्वेशनच्या माध्यमातून केलं जातं. आणि त्याची जी फोटॉनची संख्या आहे कशी बदलेल, आय एम सॉरी, हॅलो, Yes, sir. कॅन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes. ओके, तो ग्राफ या ठिकाणी दाखवलेला आहे. आणि तुम्ही पाहाल इथं की त्याचं जर वेगळं टेम्परेचर असेल, 3000 असेल तर कसा दिसेल, 5800 म्हणजे सूर्यासारखा टेम्परेचर असणारा कसा दिसेल, किंवा त्याचं इमिशन कशा पद्धतीने होईल, ते या येल्लो लाईन आपण पाहू शकता. इथं येल्लो ग्राफ दाखवलेला आहे. समजा त्याचं तापमान जर 15000 असेल तर ते कसं होईल, तर आपल्याला लक्षात येतं की या बाजूला हा जर 3000चा तारा असेल तर त्याची जी मॅक्सिमम इंटेन्सिटी आहे किंवा जी जास्त फोटॉन्स आहेत तर ते लाल कलरचे आपल्याला पाहायला मिळतात. तो जर 6000चा असेल तर ते पिवळसर दिसतो, आणि म्हणूनच कदाचित आपल्या सूर्याचा कलर देखील पिवळसर आहे. त्याऐवजी जर समजा त्याचं तापमान 10000पेक्षा जास्त म्हणजे 15000 असेल तर ब्ल्यू कलरच्या फोटॉनची संख्या जास्ती प्रमाणात इमिट करतो. आणि म्हणून त्याचं आपल्याला जे चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळाले, they are directly linked with that of the temperature, and that can be very easily estimated, quantified just by making a simple observation by taking help of a small telescope. कारण त्याच्या सहाय्याने फोटॉन्स आपल्याला कलेक्ट करता येतात बाय युजिंग ग्लास प्लेट्स, ब्ल्यू, ग्रीन, रेड वगैरे जी मगाशी दाखवले मी तशा पद्धतीचं, आणि एक फोटो डिटेक्टर जो एलईडी असेल, काय म्हणतो आपण, फोटो डायोड असेल किंवा एलडीआर असेल किंवा इव्हन आपला फोटो कॅमेरा जो आहे मोबाईलचा असेल किंवा याचा, ते वापरून आपल्याला ते स्टडी करता येऊ शकतं. म्हणजे इव्हन आवर ह्युमन बॉडी इज ऑल्सो बिहेविंग लाईक ए ब्लॅक बॉडी, पण त्याचं तापमान खूप कमी असतं, साधारणतः 35, 36, 40 डिग्रीच्या जवळपास असतं. आणि त्यामुळं म्हणून त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर तिचं इमिशन कॅरेक्टरिस्टिक हे खूप लिमिटेड असतं. ओके, तर आणखीन एक महत्वाचा जो मी हॅलो हॅलो हा, तर मी हे जे सांगितलं की तापमानासोबत त्याचा कलर कसा बदलतो, तो या नियमाच्या माध्यमातून आपण शिकतो, विच इज कॉल्ड एज अ विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. सो दिस डिस्प्लेसमेंट लॉ टेल्स यू दॅट इफ देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, देन द वेवलेंथ ऍट विच वी आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स किंवा मॅक्सिमम फोटॉन, हे जर बघितलं, दिस इज कॉल्ड एज अ पीक किंवा मॅक्सिमम इंटेन्सिटी, मॅक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स. So that it is going to shift towards the longer side, longer wavelength side with the decrease in temperature, and that is why this law is called as a Wien's displacement law. आणखीन एक थेरम आपण किंवा आणखीन एक लॉ फिजिक्सचे मुलं शिकतात, अँड दॅट इज कॉल्ड एज अ स्टीफन्स लॉ. त्याच्यावरून आपल्याला टोटल त्याचा पॉवर किती असावा ते आपल्याला करता येऊ शकतं. आणि या दोघांचं जर मी एकत्रीकरण केलं तर मला ही गोष्ट मिळते, ज्याच्यावरून आपल्याला त्याची ल्युमिनॉसिटी किंवा त्याचा टोटल आउटपुट पॉवर, किती एनर्जी बाहेर टाकतोय सूर्य असेल किंवा सूर्यासारखे बाकीचे तारे, ते आपल्याला काढता येऊ शकतं. आणि ते काढण्यासाठी आपण या पद्धतीचा वापर करतो. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण त्या टेलिस्कोपच्या सहाय्यानं एखादा स्टार ऑब्झर्व करतोय, आणि करत असताना तिथं ते ग्लास प्लेट्स वापरलेले होते, आपण ग्लासचे फिल्टर वापरलेले होते. तर मी या ठिकाणी दोनच फिल्टर वापरतो, एक आहे ब्ल्यू कलरचा आणि दुसरा ग्रीन कलरचा.
असे हे दोन फिल्टर वापरून त्यांची जर फोटॉन किती आलेले आहेत त्याची संख्या मी मोजली तर त्याला सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये कलर इंडेक्स या नावाने. सो इफ आय नो दिस कलर इंडेक्स, okay, then from that color index I can calculate the temperature of the star. I do not require anything else now. You just measure the photons collected in red color or blue color and green color. So these two measurements are just enough for me to find out the temperature of any given star. फक्त प्रॉब्लेम एवढा येतो की आपल्याकडे येणाऱ्या फोटॉनची संख्या कमी होत जाते, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ उभे करत असल्यामुळे. आणि त्यासाठी म्हणून ती फोटॉनची संख्या जर वाढवायची असेल तर तो टेलिस्कोप जो आहे तो मोठा किंवा त्या डोळ्याची आकार जो आहे तो टेलिस्कोपचा तो आपल्याला वाढवावा लागणार आहे. देअरफॉर वी नीड लार्जर टेलिस्कोप्स. ऍज फार एज द ब्राइटर स्टार स्टडी इज कन्सर्न, छोटा टेलिस्कोप देखील सफिशियंट. ओके, तर हे जे आपण अब्जावधी तारे पाहिले आणि याचा जर मी वापर केला तर आपल्याला लक्षात येतं की या अब्जावधी ताऱ्यांना फक्त आणि फक्त 7 वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये किंवा 7 क्लासेसमध्ये आपल्याला त्याचं वर्गीकरण करता येतं. विच आर दोज? दीज आर कॉल्ड एज O, B, A, F, G, K and M type stars. So O type stars are extremely hot stars, ज्याचं तापमान साधारणतः 50,000 60,000 केल्विन पर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतं. B टाईपचे जे स्टार्स आहेत 25,000 वगैरेच्या दरम्यान, A टाईप 10,000, F आहे तर 7,000, G जो आपल्या सूर्यासारखा येलोइश कलरचा स्टार आहे त्याचं तापमान मात्र साधारणतः 6,000 केल्विन आपल्याला पाहायला मिळतं. के टाईपचा स्टार खूप कूल आहे सूर्यापेक्षा, 4,000 केल्विन आहे. आणि एम टाईपचा जो स्टार आहे त्याचं साधारणतः 2,000 ते 2,500 केल्विन एवढे टेम्परेचर असतं. म्हणजे जे अब्जावधी तारे आहेत ते आता आपल्याला वेगवेगळे शिकायची गरज नाही. या फोटोमेट्रीच्या माध्यमातून आपण त्याचं तापमान काढलं आणि त्या बेसिसवरती आपण त्यांचं फक्त आणि फक्त या 7 ग्रुपमध्ये वर्गीकरण केलं. So if I know the properties of all these 7 groups, that is enough in order to give anything, any information, tell you any information regarding all these billions of stars. Okay, and as you see, O-type stars are the hottest stars, which have temperature significantly large, almost 10 times more than that of the sun's temperature. आणि म्हणून मी मगाशी म्हटलं सूर्य हा काही स्पेशल नाही, इट इज अ मीडिओकर स्टार. त्याच्यापेक्षा खूप प्रखर असणारे ही तारे आहेत आणि त्याच्यापेक्षा खूप फेंट असणारे देखील तारे आहेत. आणि त्यामुळं आपला सूर्य हा एक सर्वसाधारण तारा आहे. दुसरी एक गोष्ट मी मगाशी सांगितली स्पेक्ट्रा. आता ती लाईट आपण प्रिझम मधून पास केल्यानंतर आपल्याला त्या व्हर्टिकल काही डार्क लाईन्स दिसल्या होत्या, त्या फिंगरप्रिंट म्हटल्या, आणि त्या फिंगरप्रिंट आपल्याला इथं पाहायला मिळतात. तर ही एक O टाईपच्या स्टारचा स्पेक्ट्रम आहे, त्याच्यामध्ये काही डार्क लाईन्स, इथे कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम दिसतोय आणि इथे व्हर्टिकल काळ्या लाईन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. कॅन यू सी इट? Yes, sir. Yes. ओके, सो दिस इज O टाईप स्टार. त्याच्यासोबत बी कडे जर बघितलं तर त्या लाईन थोड्या गडद झालेल्या दिसतात, आपल्याला डार्क झालेल्या दिसतात. इफ आय गो टू A टाईप स्टार, यू सी दॅट इट बिकम्स इवन मोर प्रॉमिनंट, डार्कर. And again, in addition with that of these lines, there are few more which are apparent on this side. If I go to F type, ह्या ज्या डार्क लाईन्स होत्या त्या आता डिसअपियर झाल्या, वेगळ्या कुठल्या तरी लाईन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. त्या पद्धतीने मी G, K आणि M टाईपच्या स्टार कडे गेलो तर इथं तर खूप साऱ्या लक्षावधी किंवा हजारो लाईन्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. अँड दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. म्हणजे या ठिकाणचा जो स्पेक्ट्रम आहे तो खूप कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रम आपल्याला पाहायला मिळतो आणि इथला मात्र खूप सिंपल स्पेक्ट्रम आहे. तेच इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन मी इथं प्रोफाईलच्या फॉर्म मध्ये किंवा लाईट काय म्हणतो आपण ब्राईटनेसच्या फॉर्म मध्ये इथं दाखवलेलं आहे. मी मगाशी जे ब्लॅक बॉडी रेडिएशन लॉ दाखवला, प्लँक्स लॉ, तोच प्लँक्स लॉ अर्ध्या स्वरूपामध्ये. इकडचा पार्ट दिसत नाही आपल्याला कारण तो तो इन्फ्रारेड मध्ये वगैरे जातो, त्यामुळे मी तो काढलेला आहे. पण आपल्याला जो दिसणारा पार्ट आहे किंवा इकडचा जो अल्ट्राव्हायलेट आणि एक्सरेचा पार्ट आहे तो इकडे दिसणार नाही आपल्याला, पण इकडचा जो आहे फिजिबल म्हणजे ब्ल्यू पासून ते रेड पर्यंतचा तो या ठिकाणी दाखवण्याचा मी प्रयत्न केला. अँड यू सी दॅट दिस स्पेक्ट्रम इज शोविंग व्हेरी इनसिग्निफिकंट ऍब्सॉर्प्शन फीचर्स. पण इथं मात्र खूप मोठ्या प्रमाणात हे जे डीप दिसते इथं खाली आलेली लाईन दिसते, म्हणजे याचा अर्थ तिथं फोटॉन खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ऍब्सॉर्ब झालेले दिसत आहेत आपल्याला. तर या बेसिसवरती तिथं कुठलं इलेमेंट असेल ते देखील सांगतो. आता पुन्हा आपण त्या स्टार कडे जाऊया, 7 ग्रुप कडे. मी मगाशी दाखवल्याप्रमाणे O, B, A, F, G, K, M. O टाईप स्टार्स आर व्हेरी पॉवरफुल, दे आर व्हेरी हॉट, दे आर व्हेरी ल्युमिनस ऑब्जेक्ट्स. फक्त ल्युमिनसच आहेत असं नाही, तर आकाराने देखील ते खूप मोठे आहेत. आपल्या सूर्यापेक्षा G टाईपचा जो स्टार आहे तो आपला सूर्यासारखा तारा, त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीनं हा मोठा दिसतो आणि म्हणून मग अशा ताऱ्यांना राक्षसी तारे देखील म्हटलं जातं.
आणि हे जे ऑब्जेक्ट आहेत एम टाईपचा तो आपल्या सूर्यापेक्षा देखील खूप छोटा आहे, म्हणून याला ड्वार्फ तारे किंवा बटू काय म्हणतो आपण त्याला बुटके तारे अशा नावाने ओळखतो. अशा पद्धतीची संज्ञा ॲस्ट्रॉनॉमी मध्ये देखील वापरली जाते. Now, as far as their properties are concerned, as I have already stated, M-type stars, they are very cool, having temperature of the order of 2000 to 2500. On the other side, O-type stars, they are extremely hot. 50,000, 60,000 पेक्षाही जास्ती तापमान असलेले तारे आहेत. त्यांची ल्युमिनॉसिटी देखील खूप जास्ती आहे. मासच्या बाबतीत पाहिलं तर O टाईपचा स्टार सूर्यापेक्षा देखील 100 पटीने जास्ती मासिव आहे. हा यम आणि इथं जे सर्कल विथ डॉट दाखवलेला आहे म्हणजे सूर्याचं मास, सूर्याची तीव्रता, सूर्याची साईज या पद्धतीने दाखवले. तर सूर्यापेक्षा 100 पटीनं मोठा आहे आणि इकडचा मात्र सूर्यापेक्षा जवळपास 10 पट छोटा दिसतोय, आपल्याला कमी मास असलेला दिसतोय. आकारानं देखील 100 पटीनं लहान आहे आणि हा मात्र 1000 पटीनं मोठा आहे. आणि म्हणून अशा ताऱ्यांना आपण तिथं राक्षसी तारे म्हटलं आणि याला मात्र बटू तारे म्हटलं किंवा ड्वार्फ स्टार्स म्हटलं. आता इथे एक ग्राफ या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेला आहे. हा ग्राफ खूप इंटरेस्टिंग आहे, खूप महत्वाचा ग्राफ आहे स्टारच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं झालं तर. आणि काय महत्व आहे याचं, तर या बाजूला आपण त्याची प्रकाशमानता दाखवलेली आहे ज्याला ल्युमिनॉसिटी म्हणतो आणि या बाजूला त्याचं तापमान सांगितलेलं आहे जे आपण आता मोजलेलं आहे कलर इंडेक्सच्या माध्यमातून, फोटोमेट्रीच्या माध्यमातून. आणि आपण जर आकाशातले कुठलेही 101 तारे जर आपण रॅन्डमली सिलेक्ट केले आणि त्याची टेम्परेचर आणि ल्युमिनॉसिटी काढली आपण आता काढल्याप्रमाणे आणि त्याला जर या ग्राफमध्ये याच्यावरती प्लॉट केलं तर आपल्याला असं लक्षात येतं की साधारणतः 90 ते 95% तारे जे आहेत ते या लाईनवरती असतात कुठेतरी. ओके, आपला सूर्य इथं कुठेतरी दाखवलेला आहे आणि हे एम टाईपचे स्टार्स या बाजूला दाखवलेले आहेत, ओ टाईपचे स्टार्स मात्र या बाजूला. आणि आपण जर बारकाईनं पाहिलं या ग्राफकडे तर लक्षात येईल की इकडचा आकार देखील मोठा दाखवलेला आहे ताऱ्यांचा आणि जसजसं मी खाली येत जाईल तसं ताऱ्यांचा आकार छोटा होत गेला दिसतोय. त्याचं कारण हेच आहे की त्याचा मास कमी आहे आणि साईज देखील कमी आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचं तापमान देखील कमी आहे. म्हणजे कमी तापमानाचे कमी वस्तुमान असलेले तारे या उजव्या बाजूला बॉटम साईडकडे आपल्याला त्या ग्राफमध्ये पाहायला मिळतात आणि जे हाय मास आहेत, हाय टेम्परेचर स्टार्स आहेत ते मात्र या ग्राफमध्ये डाव्या बाजूला अगदी वरच्या टोकाला म्हणजे इथं कुठेतरी आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि या दोन पॉइंटला जोडणारी जी एक डायगोनल लाईन म्हणता येईल आपल्याला अशा पद्धतीचा जो ग्राफ आहे त्या ग्राफला आपण मेन सिक्वेन्स म्हणतो. याच्या व्यतिरिक्त काही तारे या मेन सिक्वेन्सच्या वर असतात, त्याचं तापमान साहजिकच आहे कमी असतं, लालसर आहेत पण आकारानं खूप मोठी आहेत म्हणून त्याला रेड जायंट या नावाने ओळखलं जातं, लाल राक्षसी तारे. आणि जे याच्यापेक्षाही जास्ती साईज मध्ये मोठे आहेत त्यांना मात्र महाराक्षस या नावाने ओळखलं जातं. आणि काही तारे जे असतात ते खूप छोट्या आकाराचे असतात त्यांना आपण श्वेत बटू किंवा व्हाईट ड्वार्फ या नावाने. तर याच्याकडे मी येईल. आता सूर्याच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर आपण पाहतो तो हा वरचा भाग आहे ज्याला आपण फोटोस्फिअर म्हणतो आणि त्याचं तापमान साधारणतः 6000 आहे. मी सुरुवातीला सांगितलं की त्याचा सरफेस स्मूथ नाही तर त्याच्यावरती अशा खूप साऱ्या गोष्टी तिथं घडत असलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. काय गोष्टी आहेत तर तिथं ज्वालामुखी सारखे आपल्याला काही गोष्टी किंवा ऍक्टिव्हिटीज पाहायला मिळतात. यू कॅन सी दीज काइंड ऑफ प्रॉमिनन्सेस विच आर कॉल्ड एज द filaments or they are called as the outbursts of the sun material. ओके, आणि त्याच्या माध्यमातून असे मॅग्नेटिक स्पॉट देखील त्याच्या सरफेसवरती तयार झाले दिसतात विचार पडे सनस्पॉट्स किंवा डार्क स्पॉट. पण त्याचा कोर जो आहे दॅट इज व्हेरी हॉट, हॅव्हिंग टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 मिलियन डिग्री केल्विन, 15 दशलक्ष डिग्री केल्विन एवढं तापमान असलेला तो स्टार आहे आणि सरफेसवरती मात्र खूप कमी आहे. आणि सूर्याकडे जर बघितलं तर त्याची जी ऊर्जा तयार होते ती या ठिकाणी गाभ्यामध्ये होते. तिथं तयार झालेली ऊर्जा बाहेर येते, पृष्ठभागातून बाहेर पडते आणि ती आपल्यापर्यंत पोहोचते. म्हणजे जे सूर्याचं गमक आहे किंवा एनर्जीचं जे स्रोत आहे ते इथं कुठेतरी आहे या सरफेस म्हणजे त्या सरफेसच्या डीप इनसाइड आहे ज्याला आपण कोर किंवा त्याचा गाभा म्हणतो. आणि या ठिकाणी हे फोटॉन्स किंवा ही एनर्जी जनरेट होते आणि ती जनरेट होण्याची जी प्रक्रिया आहे ती कदाचित तुम्ही न्यूक्लिअर फिजिक्स मध्ये शिकलेलं असेल की त्याला आपण न्यूक्लिअर फ्युजन प्रोसेस म्हणतो, ज्या ठिकाणी लाईट इलेमेंट्स न्यूक्लिआय ऑफ लाइटर इलेमेंट्स म्हणजे हायड्रोजनचे न्यूक्लिआय जे काही प्रोटॉन असतात असे प्रोटॉन फ्यूज होतात, एकमेकाच्या जवळ येतात आणि त्याच्यापासून दुसरा पदार्थ तयार होतो ज्याला आपण काय म्हणतो ड्यूटेरियम म्हणतो. त्या ड्यूटेरियम पासून हेलियम पासून कार्बन वगैरे वगैरे सारखे इलेमेंट्स आपल्याला तयार झाले दिसतात. आणि ते तयार होत असताना काही प्रमाणामध्ये ऊर्जा बाहेर टाकली जाते अँड दॅट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ गॅमा रे फोटॉन किंवा दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ गॅमा रेज.
तर हे कशामुळे होतं, तर त्याचं मुख्य कारण आइन्स्टाईनची जी थेअरी तुम्ही कदाचित शिकली असेल, तर तिथं सांगितलं जातं की काही प्रमाणामध्ये मास हा डिसअपिअर होतो अँड द डिसअपिअर्ड मास विल गेट कन्व्हर्टेड इंटू इक्वलंट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज E is equal to delta m c square, where delta m is the defect in mass, disappearing mass, and that will get converted into energy. आता मी या ठिकाणी सांगितलं की प्रोटॉन जवळ येतात आणि ते फ्यूज होतात, पण आपल्याला माहिती आहे एका प्रोटॉनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, दुसऱ्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, आणि असे दोन जर सजातीय किंवा एकाच सारख्या पोलॅरिटी असलेले पार्टिकल जर आपण एकमेकाच्या जवळ आणायचा प्रयत्न केला तर ते जुळण्याऐवजी दूर फेकले जातात, अँड दॅट इज कॉल्ड एज द कुलंबियन रिपल्सिव्ह फोर्स. मग असं असेल तर मग त्याला जवळ कसं आणता येईल, फ्युजन कसं होईल, आणि त्यासाठी आपल्याला आवश्यकता आहे ते खूप जास्ती तापमानाची. जर समजा त्याचं तापमान तेवढं 15 मिलियन जे मी सांगितलं तेवढं असेल तर सर, शिरसाट सर, हॅलो, कॅन यू हिअर मी? हॅलो, आय एम ऑडिबल? Yes, sir, audible. हा, मला सांगा बरं का, जिथं थांबायचं असेल त्या ठिकाणी मला कृपया सांगा, म्हणजे मी तिथे थांबून जाईल. हा, ओके, कंटिन्यू करू का थांबू? Okay, okay. Please, sir, continue. शुड आय कंटिन्यू और स्टॉप? Continue, sir. Okay. So again, let us come back to the same diagram, and this is called as a HR diagram. Okay. So as I stated, our sun is somewhere here, and all these stars, they are called as the main sequence stars. आता त्याला मेन सिक्वेन्स का म्हटलं जातं, तर त्याचं कारण मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सूर्य किंवा सूर्यासाठी जे बाकीचे तारे आहेत त्याच्यामध्ये ऊर्जा जी तयार केली जाते ती सेंटरला, अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लिअर फ्युजन प्रोसेस. आता किती फ्युजन होतं बाबा मग त्याला, सूर्याला सतत तप्त ठेवण्यासाठी किंवा तेवढी ल्युमिनॉसिटी टाकण्यासाठी, अँड यू विल सी दॅट it utilizes about 600 million tons of hydrogen in 1 second. पहा किती अमाऊंट वापरली जाते. आपल्याला माहिती एक छोटासा जर ऍटम बॉम्ब जो किंवा हायड्रोजन बॉम्ब जो टाकला गेला होता त्याच्याने किती विध्वंस केला आपल्याला माहिती आहे. तर या ठिकाणी सूर्याच्या गाभ्यामध्ये कंटिन्युअसली 600 मिलियन टन एवढा हायड्रोजन एका सेकंदाला जाणार होते. म्हणजे याचा अर्थ तिथं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये tremendous amount of energy is being produced in the core of the sun, and that energy which is generated through that of the nuclear fusion process, hydrogen bomb सारख्या माध्यमातून, ती इतकी जास्ती आहे की ती सूर्याला सस्टेन करू शकते. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहाल की सूर्य जो त्या ठिकाणी मेन सिक्वेन्स वरती मी सांगितला होता तो स्टेबल स्टार आहे किंवा मेन सिक्वेन्स स्टार आहे म्हटलं, तर त्याचं कारण हे होतं की तिथं दोन प्रकारचे बल काम करतात. एक आहे ग्रॅव्हिटी जी त्याला ओढण्याचं काम करतं, आणि त्याच ठिकाणी दुसरं एक आहे रेडिएशन प्रेशर. तुम्ही जर या खालच्या अॅनिमेशन मध्ये पाहिलं तर दोन एरो आपल्याला वेगवेगळे दाखवलेले दिसतील. एक आहे हा ब्ल्यू कलरचा आणि दुसरा आहे रेड कलरचा. आपण जर याच्याकडे बारकाईने पाहिलं तर यू सी दॅट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स द टू फोर्सेस दे आर ऍक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अँड ॲज लॉंग एज दीज टू फोर्सेस आर इन बॅलेन्स द सन विल बी मेंटेनिंग इट्स शेप, सन विल बी मेंटेनिंग इट्स साईज. बरोबर आहे. म्हणजे सूर्याचा आकार आणि त्याचं जे साईज आहे किंवा त्याचं जे काय म्हणतो आपण शेप आहे तो कॉन्स्टंट राहणार आहे जोपर्यंत या दोन फोर्सेस मधली ती जी बॅलन्स मेंटेन केली जाणार आहे, जी इथे या इक्वेशन मधून दाखवली गेलेली आहे. आय एम सॉरी, ही इक्वेशन तेवढं क्लिअर नाही, रिडेबल नाही आहे, बट एनिवे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ हायड्रोस्टॅटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. सो दॅट मेक्स द सन इन इक्विलिब्रियम. मग आता मी मगाशी दोन गोष्टी सांगितल्या. हे सूर्याच्या कोरमध्ये एनर्जी जनरेट होते, तिथं तापमान खूप जास्ती आहे म्हणून न्यूक्लिअर फ्युजन होतं आणि त्याच्या माध्यमातून एनर्जी जनरेट, आणि ती किती रेट आहे हायड्रोजन जर्नी किंवा हायड्रोजन बर्न होण्याचा. सो इट इज समथिंग अराउंड 600 मिलियन टन्स इन 1 सेकंड. एका सेकंदाला जर एवढा 600 दशलक्ष टन एवढा जर तो हायड्रोजन जर वापरला जात असेल, साहजिकच आहे एक स्टेज येईल जिथं ते हायड्रोजन कमी होईल तिथलं किंवा हायड्रोजन नाहीसं होईल. मग तशा केसमध्ये काय, अँड दॅट मेक्स द स्टडी ऑफ सन अँड अदर स्टार्स मोर इंटरेस्टिंग अँड इज कॉल्ड एज अ लाईफ हिस्ट्री किंवा दॅट इज कॉल्ड एज अ इव्होल्युशन ऑफ द स्टार. Believe me, sun is also going to pass, or rather will be suffering through such type of phases, but it will take again another 4.5 billion years. आताच आपल्याला त्याची काळजी करण्याची गरज नाही, कारण तिथला जर हा हायड्रोजन संपला तर तो एनर्जी तयार करू शकणार नाही, म्हणजे त्याचा अंत होईल. अँड इफ सन इज कमिंग टू एन एंड, अल्टिमेटली we means the entire solar system will also get affected because of the sun also. And that is the reason why the study of sun and sun-like stars is important.
तर त्याचं किती आयुष्यमान किंवा किती वेळ लागतो त्याला ते इव्हॉल्व्ह व्हायला वगैरे या टेबलमध्ये सांगितलेलं आहे. मी थोडंसं ते स्किप करतो. ओके, तर ते तारे कसे तयार होतात, तर हे अशा क्लाउडच्या माध्यमातून ते ताऱ्याची निर्मिती होते, विच इज कॉल्ड एज अ नेब्युला. कसा तयार होतो दॅट इज डिफरंट स्टोरी. पण आता आपण सन किंवा बाकीच्या ताऱ्याबद्दल जे मेन सिक्वेन्स सांगितली मी त्याच्याबद्दलचं बोलत होतो. तर आपण आता पाहिलं की इथं कोरमध्ये हायड्रोजन बर्न होतोय. हायड्रोजन इज बिंग युटिलाइज्ड एज अ फ्युएल and the rate at which the hydrogen is utilized is 600 million tons in 1 second. आणि समजा जर इथला कोर मधला हायड्रोजन संपला तर मग काय करायचं किंवा काय होईल. ओके, and you see that is going to happen after something around 4.5 billion years. एकदा का इथल्या कोर मधला हायड्रोजन संपला, तिथं हायड्रोजन नाहीये, एनर्जी जनरेट होणार नाही, पण बाहेर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हायड्रोजन आहे. So the hydrogen will start burning in the outer part, which is called as a shell. आणि त्याचा परिणाम असा होईल की हे जे सूर्य आहे त्याच्यामध्ये मी मगाशी दाखवल्याप्रमाणे जे दोन फोर्सेस होते, एक ग्रॅव्हिटी आणि दुसरं रेडिएशन प्रेशर. रेडिएशन प्रेशर हा डॉमिनंट होत जाईल आणि त्याचा परिणाम म्हणून हे गॅसचं जे एन्व्हलप आहे किंवा जो सन आहे तो आता एक्सपांड व्हायला लागेल. सो इट बिकम्स ए बिगर स्टार. इट ग्रोज इन साइज अँड ॲज इट ग्रोज इट एक्सपांड्स अंडर द प्रोसेस व्हॉट इज कॉल्ड एज ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. ज्याच्यामध्ये फिजिक्सच्या मुलांना माहिती असेल की तिथं ते तापमान काही प्रमाणामध्ये तिथं वर्क डन मध्ये काही एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली जाते आणि त्यामुळे त्याचं तापमान कमी होईल आणि तो जो तारा सुरुवातीला पिवळसर दिसणार होता तो आता लालसर दिसायला लागेल, म्हणजे त्याचं टेम्परेचर कमी झालेलं दिसेल. ओके, पण आकार मात्र खूप मोठा झालेला आहे आणि म्हणून अशा ताऱ्यांना आपण दानव तारे, लाल किंवा रेड जायंट या नावाने. Red giant, why red giant? Because its color has changed from yellow to red. And giant because it has grown to a very big size, maybe about 100 to 1000 times bigger than that of the present size of the sun. And therefore it becomes a red giant star. आणि मग त्यावेळेस मात्र या HR डायग्रामवर किंवा त्या ग्राफमध्ये त्याची पोझिशन आपल्याला बदलत गेली दिसेल. इथे तेव्हा तो हायली अनस्टेबल होईल आणि त्याचं एक्सप्लोजन होईल. त्यावेळेस काय प्रक्रिया होईल ते आपण या एका अॅनिमेशनच्या या मूव्हीच्या माध्यमातून पाहूया. Okay, so this is our present solar system, wherein you see there is a sun at the center आणि हे जे सर्कल दिसत आहेत, सर्कल म्हणजे त्या ऑर्बिट्स आहेत वेगवेगळ्या प्लॅनेटच्या. ओके, तर हे बाहेरचे प्लॅनेट्स आहेत. आता मी मध्ये थोडंसं झूम करतोय आपण इथं आता आणि आपल्याला लक्षात येईल की हे मधल्या ज्या प्लॅनेटच्या ऑर्बिट्स आहेत, मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ, आपली तिसऱ्या ऑर्बिटमध्ये असलेला जो ऑब्जेक्ट आहे अर्थ, हे इथं ही फिरत असलेली अर्थ, जेव्हा सूर्यामध्ये बदल होतील तेव्हा आपल्याला लक्षात येईल त्याचा आकार आता वाढतोय. नुसता आकारच वाढत नाही तर तापमान देखील कमी होत जाताना दिसतंय, म्हणजे ते रेड होत चाललेली आहे आणि त्याच्यामुळं तो जेव्हा ग्रो होईल, व्हेन इट बिकम्स ए जायंट. ओके, सो इट इज बिकमिंग नाऊ ए व्हेरी बिग स्टार. इतका मोठा झालेला आहे की ते मधले जे प्लॅनेट होतं मर्क्युरी, त्याची ऑर्बिट देखील त्याच्यापेक्षा छोटी झालेली आहे, म्हणजे तो त्याला गिळंकृत केलेला आहे. व्हीनसला गिळंकृत केलेला आहे, कदाचित तो अर्थला देखील तो गिळंकृत करू शकेल, एवढ्या मोठ्या आकाराचा होणार आहे. पण त्याच्यासाठी लागणारा वेळ जो आहे तो खूप जास्ती आहे. 4.5 अब्ज वर्षानंतर ती घटना घडते. ओके, सो इट बिकम्स ए रेड जायंट आणि आपल्याला लक्षात येईल आता तो पृथ्वीच्या कक्षेपेक्षा देखील मोठा झालेला आहे. मी मगाशी म्हटलं व्हाय इट इज कॉल्ड एज ए रेड जायंट, राक्षसी आकाराचा तो आता बनलेला आहे. अँड दॅट्स व्हाय दीज स्टार्स आर कॉल्ड एज किंवा दिस इज कॉल्ड एज द रेड जायंट फेज. आणि ह्याच्यानंतर मात्र तो इतका अनस्टेबल होईल की तो एक्सप्लोड होईल. जसा एखादा बलून फुटावा, एखादा फुगा आपण खूप फुगवत गेलो आणि त्याच्यानंतर ते प्रेशर जर समजा एक्सिड झालं एका लिमिटच्या बाहेर, ज्याला आपण हुक्स लॉ म्हणतो किंवा जे इलेस्टिसिटी लिमिट म्हणतो, त्याच्यापेक्षा जर जास्ती झालं तर तो फुगा फुटतो. त्या पद्धतीने या सूर्याचा देखील स्फोट झालेला दिसेल आणि जेव्हा तो सूर्याचा स्फोट होईल तेव्हा शिल्लक काय राहील, तर इथं फक्त आणि फक्त त्या गाभा, त्याचा कोर जो होता तो तेवढा शिल्लक राहील. अँड दॅट इज कॉल्ड एज अ व्हाईट ड्वार्फ स्टार. ओके, आणि बाहेरचा सगळा गॅस हा बाहेर फेकला जाणार आहे, तो तप्त लाव्हाच्या स्वरूपामध्ये बाहेर पडणार आहे आणि या पूर्ण सूर्यमालेला तो डिस्ट्रॉय करणार आहे. तर अशा पद्धतीचा बदल आपल्याला येत्या काळामध्ये म्हणजे 4.5 अब्ज वर्षावर नंतर पृथ्वीच्या बाबतीत देखील पाहायला मिळणार किंवा सूर्याच्या बाबतीत पाहायला मिळणार. त्याचा परिणाम आपल्याला आपल्या सजीव सृष्टीवर काय होईल ते या दुसऱ्या मूव्हीच्या माध्यमातून आपण पाहणार. सो यू सी हिअर ऑल्सो टुडे वी सी ए ग्रीनरी, लॉट ऑफ वॉटर, ग्रीनरी इन द विसिनिटी. पण जसं सूर्याचे वय वाढत जाईल तसं तसं त्याच्यामध्ये आपल्याला स्थित्यंतर, त्याच्यामध्ये बदल आपल्याला झाले दिसतील. त्याचा कलर बदलताना दिसेल, तो रेडिश होतोय, आकार बदलतोय आणि जसजसा आकार बदलेल
तसं त्याचं ल्युमिनॉसिटी वाढते. तुम्हाला ते इक्वेशन आठवत असेल, L इज इक्वल टू 4πr² सिग्मा T⁴ दिलेलं होतं मी, ज्याला आपण तिथं ल्युमिनॉसिटी रिलेशन किंवा ते स्टीफन्स लॉ वरून डिराईव्ह केलेलं होतं. आकार वाढला की ल्युमिनॉसिटी वाढते, म्हणजे आपल्यापर्यंत येणारी ऊर्जेचं प्रमाण वाढत जाईल आणि त्याचा परिणाम साहजिकच आहे, इथलं तापमान वाढण्यावरती होईल. इथली ग्रीनरी पूर्ण ती आता डिस्ट्रॉय झालेली आहे, सगळीकडे राख किंवा राखच आपल्याला पाहायला मिळेल आणि एक स्टेज येईल की तिथं फक्त पृथ्वीवरती अवशेष अशा पद्धतीचे आपल्याला पाहायला मिळेल आणि तो आपला अंत त्या ठिकाणी. ओके, बट बिलीव्ह मी, it will take extremely long time, which will be happening after 4.5 billion years, and that is the reason why we should not worry today. आणि त्यामुळेच मी मगाशी म्हटलं, आपला सूर्य हा एक अतिशय छोटा तारा आहे, त्याच्यापेक्षा खूप मोठे तारे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात आणि कदाचित सूर्य देखील तशा मोठ्या फेज मध्ये पोहोचू शकणार आहे, बट ऑफकोर्स इट टेक्स अ व्हेरी लॉंग टाइम. आणि मग त्याच्या माध्यमातून आपल्याला ह्या ताऱ्यांचा अंत पाहायला मिळतो. आणि हे काही मी कपोलकल्पित गोष्टी सांगत नाही, तर देर आर सायंटिफिक एव्हिडन्सेस विच हॅव बीन स्टडीड by considering, by observing, by taking data from different telescopes, particularly the Hubble Space Telescopes has provided us with plenty of a variety of such observing scenarios. You can see there are dozens of such planetary nebulae, exploding stars, and at the center you can see there are white dwarfs. The large amount of gas is blown out like a balloon, okay, blown out in the space, and these kind of things are going to happen. So this is a single snapshot for the sun. It has been formed out of the gas cloud, which is called as a nebula. It remained on the main sequence for a pretty long time, and it evolved, it exploded at the end, and finally died, or rather left over in the form of the white dwarf star. So this is the story of the sun and sun-like stars. Okay, so that is what I wanted to convey with you. So we started our discussion with the lines what are called as the twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, like a diamond in the sky. Okay, but now we have realized that they are not really diamond, not really means the object of so excitement. Rather, they are the twinkle, twinkle, little star. We know exactly what you are because we have understood the physics, the chemistry, everything of those type of object. And now we have realized that it is like a nuclear furnace in the sky, which is burning to ashes by and by, by and by. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for valuable information about the world of stars. It will be definitely helpful for us in future aspects and day-to-day life. Thank you so much, sir. Then I would like to call Umar for the vote of thanks. Dear participants, good afternoon, one and all. Myself, Umar, I am BSc second year in Yeshwantrao College, Ahmedabad, and on the behalf of organizing committee, I am very thankful to all of you, especially to what Principal Shivdas sir today keynote. Hello. Sorry, sir. Dear participants, good afternoon, one and all. Myself, Umar Sheikh. I am BSc second year student in Yeshwantrao Chauhan College, Ambajogai. And on the behalf of the organizing committee, I am very thankful to all of you. Here. I am very thankful to all of you, especially to what Principal Shivdas Sirsak sir, today's keynote speaker MK Patil sir, and I am also expressing my gratitude toward the resource person Dr. D.N. Surenshi sir and Dole sir. I appreciate our principal Dr. Shivdas Sirsak sir, Vice Principal Dr. Ramesh Shinde sir for always encouraging and directing us. And thank you, Gorge sir, science coordinator. I also want to thank all of you
for joining and helping us to all make this day successful and special for all of us. Also, thanks Asif sir and Ali sir. All people who are attending here deserve many more thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.